ri batsela mafhungo a SABC ubva fhano Auckland Park, Johannesburg 3. Mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga care. As we speak, there's a threat of losing 19,000 teachers in KZN. Minister wa masheleni Vho Enoch Godongwana vho sumbedza uri muvhuso una khaedu dza masheleni a u badela vhashumi. Vhathu vhaṱanu na muthihi vho lovha vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal nga ṅwambo wa dzimvula khulu. Conflict and war, climate change, pandemics and energy and food insecurity do threaten an already fragile global coexistence. President Deborah Maposa vho ṱanganedza vhurumelwa nga muṱangano wa G20. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsila ri batsela mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Minister wa masheleni Vho Enoch Godongwana vha ri ahuna masheleni o linganaho u badela vhashumi vha muvhuso. Muvhuso na khaedu ya masheleni a u badela vhashumi vha muvhuso. Izwi zwi khou vha musi vha madzangano ano imelela vhashumi vho swikelela thendelano ya nyengedzedzo dza miholo ya miṅwaha miraru, hune miholo ya tea u engedzwa nga phesenthe dza 5.5 5.5% kha ṅwaha wa masheleni wa 2025 na 2026. Vhashumi vho lavhelela uri minista wa masheleni kha tshipichi tshavho vha ḓo lavhelesa u ṱhuphea ha vhashumi, he vha madzangano ayo vha sasaladza unga gonyiswa muthelo wa zwiḽiwa nga phesenthe 2. We've had challenges in funding frontline services. Health, education, and so on. About 2 weeks ago, there was a march to my office by doctors and so on. As we speak, there's a threat of losing 19,000 teachers in KZN. Mulo wa vhashumi ndi vha ita misumbedzo zwiṱaraṱani zwa Cape Town, he vha ṱanganedza na u takalela u fhiriselwa phanḓa tshipichi tsha minista wa masheleni. The wage agreement is a reasonable wage agreement. Yes, it's slightly above inflation for this year. The next 2 years is pegged to inflation. And I think that's going to help also heal some of the wounds for public servants who have really been highly indebted and also did not receive an increase in 2018. And that meant that going forward, they're actually going backwards. They didn't receive inflation-linked increases as well for a couple of years after that. The key thing we need to do is to find revenue. Mudivi wa vhashumi vha mujafela musi vhone vha lavhelesa mugaganyagwama nga heyi nḓila. I think the money can be raised, right? The reality is, if you just take the corporate tax to what it was at the time of apartheid, over 50%, right? And this is an apartheid regime whose mandate was to save the minority of the population. Tshipichi cha mugaganyagwama tsho fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa 12 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Ṱhafamuhwe. Vhashumi vha khou lavhelela uri vha ḓo homolowa kha khaedu dzine vha khou vha nadzo. U ḓivhadziwa ha mugaganyagwama zwi amba mini nahone zwi na vhushaka-ḓe na muvhuso mbumbano ya vhuthihi ha mahoro wa GNU? Izwi ndi nga murahu zwo bvelelaho mulovha he mahoro a sumba nga minwe iyo mbumbano ya mahoro kha u sa ḓivhadziwa ha mugaganyagwama. Ichi tsho vha tshipichi tsha mugaganyagwama tsha u tou thoma tsha muvhuso wa vhuthihi ha mahoro u fhiriselwa phanḓa kha ḓuvha zwakale ya ḽino. It's something that is unprecedented, but I do think it is correct that when such situations happen, we need to collectively think on the best way forward. And I guess it was correct that we are informed, even though late, that this is the situation. Tshifhinga tsha mugaganyagwama wa fhiriselwa phanḓa ngatsho a tsho ngo tou vha tshavhuḓi kha vhanzhi. It was clearly embarrassing. I think that much can be conceded by all sides. And that's largely due to the fact that the postponement of the budget speech came right at the very last minute. Vhaḓivha polotiki vha ri izwi zwo vha zwi tshi khou vhonala uri zwi ḓo konḓa.
in a GNU government, we must expect a lot of unprecedented things because everybody's trying to come together and figure it out. The concern, I guess, is why weren't some of these key issues in the budget tabled with GNU partners earlier in the process to secure the buy-in and get, collective cabinet input into the budget that is going to be delivered, not just on behalf of the African National Congress, but on behalf of this coalition arrangement. So that was a failure of political management. Nao vamwe vachiri cheo iyi isumba demokrasi, vamwe vari izvi atova mafhungo a politiki dza mahoro ari kha GNU. It says some good things and it says some bad things. So the good things is that, we have a government that isn't going to just move on and have business as usual. We have a government that will stop and will suspend things if needed. That is important. That is good. We shouldn't be a country that does things simply because a budget speech was tabled, that it has to continue, regardless of what the implications of that from a kind of economic perspective and economic stability for the day or for the week is. What it does in terms of worry, though, is that, as I've said, it calls into question the super voter status that some within the within the GNU are alleging to have. Vona idu vari izvi zvingakwatisa kutia mahoro ari kha GNU une vari muvhuso uyu utiyofinyadza khwaṱha uri ulwe na thaidzo dzelino shango ri vha nadzo une vha khori u lwela u khodwa kha tsheo dza muvhuso kha mahoro a GNU ḓo dzule vha hone. Musi ri khou bvela phanḓa kha ḽene ḽifhungo ro vhudzisa nga tshipitshi tsha mugaganyagwama tsho fhiriselwaho phanḓa u ya kha ḽa 12 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Ndi zwifhio zwine vha khou lavhelela uri mugaganyagwama u zwi katele u itela u takula ikonomi? Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Nṋe zwe nda vha ndo lavhelela zwone kha mugaganyagwama hoyo u pfukiselaho phanḓa ḓuvhani ḽa mulovha, ndo vha ndo lavhelela uri kha musi vha tshi avhela masheleni a muhasho wa zwa mutakalo vha ḓo khwaṱhisavho tshanḓa sa vhunga u wone muhasho une wa ṱoḓesa masheleni manzhi. Nṋe kha mugaganyagwama ndi khou lavhelela u tsela fhasi ha mutengo wa zwiḽiwa na u tsela fhasi ha mutengo wa muḓagasi. Zwa vhukuma ri khou tshila u vhavha, ri khou kokodza u vhavha, muḓagasi na zwiḽiwa zwi khou ḓura vhathu. U tou hola mara wa sala u sina na peni. Zwiḽiwa zwe wa renga wa wana zwi zwiṱukuṱuku ngeno muḓagasi wone u sa vhi wa farea na luthihi. Nṋe kha mugaganyagwama na ṅwaha ri khou lavhelela zwinzhi, ndo sedza uri vha kha tsimbe la uri rine vhadzulapo zwavho ri kone u dzhena vhushophoni ri renge ri ḓisalelo na zwikwayawaya. Ndo sedza uri phesenthe ya zwirengwa zwa zwiḽiwa zwi kuliswa no zwo ri i songo gonya. Zwine nda khou lavhelela zwone ndi u sa gonyiswa muthelo khathihi na u gonyiswa magavhelo oṱhe. Vha dovha hafhu vha gonyisa na zwikambi zwoṱhe na mafola oṱhe. Vha AfriForum bari vha ḓo dalela shango ḽa Amerika hu si kale. Mulanguli muhulwane wa AfriForum Bokale Kriel vho amba na vhaino khasho SABC kha zwikwamaho mulayo wa vhuṋe ha mavu Expropriation Act na wa zwa pfunzo Bela Act na zwikwamaho tsheo ya Presidente wa ḽa Amerika Donald Trump ya u sa tsha ṋetshedza thuso ya masheleni shango ḽa Afrika Tshipembe nga ṅwambo wa mivhigo i si yone. There's one thing that makes it of interest that we need to speak to the US in the interest of people in this country, and it is AGOA and PEPFAR. We know PEPFAR assists people with HIV/AIDS. We know AGOA has a huge effect not only on the farming communities or benefit also to factories, factory workers. And what the US says in AGOA, if you're going to abuse human rights, if you're not going to respect property rights and you're going to act against the interests of the US, you're going to lose that. So our effort is to save AGOA by saying to the US, tell South Africa they are contravening this. If we don't tell them, it doesn't mean they don't know. The US Embassy has indicated to us they've been following what has been happening in the country for a long time. They can read, and they will see it. We have to save the day.
Vhathu vharathi vho lovha vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal nga ṅwambo wa dzimvula khulu, vhunzhi ha zwifhaṱo na dzinnḓu zwo wa nga ṅwambo wa mvula dza maḓumbu na miḓalo. Mvula dza zwirulu dzine dza khou na u mona na shango a dzi athu ima u swika na zwino kha vhunzhi ha vhupo fhaḽa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal hune ha vha hone ho kwameaho zwihulwane nga mvula idzi. Ho lovha vhathu vhaṱanu na muthihi, ha tshinyadziwa na miḓi minzhi khathihi na dzibada. Vhathu sothanzi vha kha ḓi shuma fhethu ho fhambananaho hune vha khou ṱoḓana na vhathu vho ngalangalaho kha miḓalo iyi. Devhula ha vunḓu iḽi vho takutshedza hafhu na fulo ḽa u ṱoḓa mugudiswa wa grade 8 we a kumbiwa nga mulambo mulovha musi a tshi khou lingedza u pfuka a tshi ya tshikoloni. Fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga ho vha na vhunzhi ha khombo dza badani nga ṅwambo wa miḓalo iyi. Kha khombo ya mulovha vhaendela mashango vha bvaho kha shango ḽa Amerika vha no swika 10 khathihi na vhana vha tshikolo vho kwamea kha khombo dza badani. Vhaofisiri vha khou itela khuelo vhareili uri vha reile nga vhuronwane u itela u thivhela khombo dzi badani vhunga mvula dzi tshi kha ḓi na. About 6 crashes have been brought to our attention. Although the investigations into these crashes are underway, we suspect that most of them could have been caused by the ongoing torrential rains on most roads in our province. Hence, we are appealing to motorists to use the road with a greater caution. This includes maintaining prudent following distance, reducing speed, and also obeying the rules in general. Vhadzulapo vha vhuponi howaho vha khou tsivhudzwa uri vha dzhiele nzhele dzimvula dzine dza khou na dza vhanga miḓalo. Mathina vha songo vhuya vha ṱutshela kule, ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza kha mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Mvula khulu dzine dza khou na dzo sia vhunzhi ha dzinnḓu fhaḽa Mahwelereng vunḓuni ḽa Limpopo dzo ṱhaselwa nga miḓalo. Mvula khulu dza zwino vunḓuni ḽa Limpopo dzo tshinyadza vhuponi hunzhi uri u fana na fhaḽa Mahwelereng na Northam. Vhadzulapo vha ri nnḓu dzavho dzo dzhenwa nga maḓi a tshinyadza thundu dzavho. Vhaṅwe vha ri vho wana fhethu ha u dzumba ṱhoho zwa zwino tsini na dzikereke sa izwi hu sina hune vha nga vha vha tshi khou dzula hone zwa zwino. When it rains, we are held hostage in our homes because we can't go out. The water doesn't know where to flow. It stays in one place and it goes into some people's houses. We are held hostage. We can't go to work. We can't go to school. We can't go anywhere. So a felelela ka moka ka mogae re mpibile tlogile re beile santa le yona e no tsamaya metsi a tsena ka ntlong dithoto ka moka di senyegile kore ke disaster. Vhadzangwa la vhadzulapo la Mahwelereng vha khou vhona masipala mulandu wa u sa fhaṱa tshumelo ya vhuḓi ya u kokodza maḓi. 2021, I called the mayor during December trying to tell them that the reason why we are having this disaster is because of the V drains that are not maintained. The V drain that should channel the water. As we speak now, it has got trees. The water does not go through the drain any longer. It goes the way it like. Masipala u khou dzhenelela hune wa khou thusa vhadzulapo. We are busy cleaning with a program of cleaning our stormwater control and what we call the cash pits, so that we can, so that there can be a proper flow of water, so that this water does not cause floods to our residents. And as we say on why this problem has taken so much long time to be resolved, I can say from the communications office and municipal manager's office, this matter is for the first time that it reached us. Vhashumelo dza u vumba mutsho kha ḽino vha khou tsivhudza uri u kha ḓivha na dziṅwe mvula khulu dzine dza khou lavhelelwa vunḓuni ḽa Mpumalanga na Limpopo. Mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa Gauteng General Botsomi Mthombeni vha khou fulufhela uri fulo ḽa Shanela ḽi ḓo fhungudza vhugevhenga zwihulwane vhuponi ha Ekurhuleni. Vha ri zwiito zwa u hombokiwa dzigoloi na mabulayo zwo no ḓalesa vhuponi uvhu. Fulo ḽa Shanela ḽine khaḽo ha khou imiswa na u ṱoliwa dzigoloi ḽo pika u thusa vhaofisiri vha mulayo uri vha lwe na vhugevhenga. Musi vhaṅwe vharamimoḓoro vha tshi khou sumbedza u sa pfesesa zwa u tsitsikana ha vhuendi, vhaṅwe vha khou tevhedzela ndaela uri vha thuse kha u fhelisa vhugevhenga, vhaṅwe vhane vha sa khou tevhedzela ndaela vho fariwa kha zwiito zwo fhambananaho. We are of course on this roadblock
we have managed to arrest 39 illegal immigrants, and then 5 liquor outlets have since been closed, and then 3 drugs. We are, of course, on this roadblock. We've got 2 vehicles, of which the engines is tampered with. One would say so far so good. We are carrying on. We'll go to the hotspots areas from here. Bomthombe ne boisa phanḓa nga ofisila kagala uri vha ḓo bvela phanḓa na u lavhelesa vhupo hune ha vha tshivhililani. We are moving from one station to another based on the crime pattern analysis and, of course, crime threat analysis. The crime pattern analysis, today we're taking the 2 stations, which is Jimiston and Primrose. You could see through the presentation murder, attempted murder, assault GBH, car hijacking, to a certain extent, your business robbery. It is a problem. So based on those crime trends, we come here in order to give a helping hand to the station commander or station commanders. Mapholisa vha fulufhela uri fulo ḽa shanela ḽi khou ṱuṱuwedza khathihi na u vha na maanḓa a u vhona nḓila ya u lwa na vhugevhenga vunḓuni ḽa Gauteng. President Vho Cyril Ramaphosa vho ṱanganedza vhueni ha ḽifhasi vhune ha khou dzhenelela muṱangano wa G20 wa dziminista dza vhuḽedzani na maṅwe mashango une wa khou farelwa fhano Afrika Tshipembe. Vha ri muṱangano wa G20 u khou farwa nga tshifhinga tsha musi ḽifhasi ḽi tshi khou livhana na khaedu nnzhi dzine dza khou dzinginya matshilisano. Vho Ramaphosa vha ri muṱangano uyu u tea u wana thandululo kha khaedu dzi re hone. This summit's location underscores the need for African voices to be heard on critical global issues like sustainable development, the digital economy, and the shift towards the green energy. It is a great opportunity, too, to promote greater collaboration between African nations and the rest of the world. But it is also a great opportunity for all of us as members of the G20 and invited countries to engage in serious dialogue. Geopolitical tensions and rising intolerance, conflict and war, climate change, pandemics, and energy and food insecurity do threaten an already fragile global coexistence. These challenges are interconnected. They require responses that are inclusive and responses that should be well coordinated through various forums such as the G20. Yet there is a lack of consensus amongst major powers, including in the G20, on how to respond to these issues of global significance. Extreme poverty and growing inequality within and among nations weigh heavily on the conscience of the world. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 39 cents, bondo ndi 23 rand 20 cents, euro ndi 19 rand 22 cents, pula yone ndi 1 rand 32 cents. Mikovhe yone fhaḽa JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,935, platinum ndi $975, oil songo kunakiswaho ndi $76.61 nga fagi. Madekona mathina khavhe a vhuḓi ri ḓo dovha hafhu ra vha navho vhege i ḓaho
ndi matekwana khari mbo lavesa nyimelo ya mucho ya matekwana ana musi mvula dzine vakudzivona dzikhouna umona na shango dzikholavela ubvitsepere phanda na matekwana ana musi samsi rikovona aiwa hona khonadzeo ya mvula ine yadhona vukuma ndi dzipesenti dza fumalo dza mvula ine kuvigwa rikotova hapo ravona mimuya kaila ichikovudzula nga vuhari palaphendera shango ya vupadova chipembe hone ukovonela mimuya ine yakuvudzula nga vuhari na aiwa ngakadova na makolo tibao yadova hapo ya phela khari mbo lavela sori machelo hone lidocho lima nga chivumbe yote nyimelo ya mucho ya machero kutova hapu ya sombela mvura kaila yo dini ya manda para chitsikini cha shango tebura kapa na hone kobona aiwa ichidoni na bukuma ndi mvula za zeruru za kulabererwa kutova hapu rabona ana para vundula kwazulu natal na hone wakati vua huna makolo tibo doba hapu ya phela musi chikwanya hayani vundula limpopo na hone aiwa rikobona makolo otibao udona busuto buzikati petu pambana nawo tingazo richikotsibu dzabadzura poro matekwana namusi khavara vele mvula ine dabishko perekedzwa nga madumbu pala bukobera hashango kutova hapu rabona ila mvura pala northwest ya zeruru ichikobikwa hapu musirichi hai na hono ngakatuvona makolo ngakatuvona makolo otibao pezi asimvura inatopike yobo inyakovikwa namusi musirichi lavesa machelo hapo kutova hapo ratsibu dzonga mvura dza ziruru dzonga kadina matekwana dobaku ya dzichisa machelo lichicha dobaku yapera phanda na una musirichi lavesa pala hai na hono rikobona aiwa zi temperature dzidzabuti bukoma karibu tithoma pala vundu la Limpopo pala droponya Polokwane atina na pala musina na pala palaborwa ndi nyimelo ya mucho abudune ko bigwa matekwana namusi risangwenda pala vundu la Gauteng norikobona hone matekwana ano aiwa dzipasi bukuma zi temperature spasi na pala droponya George risangwenda pala Cebeka machelo lichicha nganthana dzimvura dzinedza kubikwa rikobona aiwa mucho zi temperatures dzintha pala musina zochika pala ka 28 palaborwa ndi 26 Polokwane ndi 28 na hone ngeno vundu la Gauteng droponya Johannesburg ndi 24 Pretoria ndi 26 musiricha Free State na hone rikobona umucho abudubukuma musiricha chipembe na hone pala kona aiwa umucho abukuma wabudubukuma unyakuvikwa machelo lichicha helino ndikomba kabe matekwana bote